English class. Today we are going to enjoy an interesting story in English. Before that, we can recall the previous lessons. In the previous class, we learned the name of the utensils in English and as well as the uses of the utensils. And also we enjoyed the song Bender the Blender. There once was a bender, isn't it? Yes, children, I hope you all remember that. Children, have you ever heard the proverb, look before you leap? I am repeating again, look before you leap. Yes, do you know the meaning of the proverb? In Tamil, ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே. ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே. What does this proverb mean? Without knowing the depth of the water in pond, in lake or in the river, we should not enter into the water. Not only this, children, this proverb denotes think carefully before you do any type of work. நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஆழமா யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ராவர்போட அர்த்தம். Now, my dear children, can you find an object with the help of my riddle? If you find out the answer, you can find the topic of today's story. Yes, my first clue is it is an utensils. Utensils means vessel. Have you find out? My second clue is it helps to store water. இது ஒரு சமையல் பாத்திரம். வாட்டரை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம். Did you find? And my next clue is it helps to prepare food. சாப்பாடு செய்யறதுக்கும் பயன்படுது. And my other clue is it is the hero of the festival celebrated by the Tamil. நம்ம தமிழ் மக்களால கொண்டாடப்படுற ஒரு சிறப்பான விழாவுடைய ஹீரோவா இந்த வெசல். I think you have arrived at the answer, children. Yes, it's pot. Yes, children, the topic of today's story is the pot. That's the two pots. Children, nowadays we are preparing our food with the help of metal vessels. Do you know how they prepare the food in early days? Yes, children, they used mud pot and wood vessels. Mud pot, மண்ணால் செய்யப்பட்ட பானையை தான் mud pot அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நம்ம மூதாதையர்கள் தாத்தா பாட்டி எல்லாமே மண் பானையில தான் சமையல் செஞ்சாங்க. And after metal vessels were used. Yes, children, our heroes are mud pot and brass pot. Let's move on to the lesson. Before that, let's sing a song. Pot, 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 mud pot, 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 mud pot. You see me in the shop, you see me in the house, you see me in the shop, you see me in the house, you see me in the kitchen, you can see me everywhere. Pot, 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 mud pot, 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 mud pot. I used to prepare food, I used to store water, I used to prepare food, I used to store water, I used to store grains, you can use me as you can. Pot, 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 brass pot, 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 brass pot. You see me in the shop, you see me in the house, you see me in the shop, you see me in the house, you see me in the kitchen, you can see me everywhere. Pot, 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 brass pot, 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 brass pot. I used to prepare food, I used to store water, I used to prepare food, I used to store water, I used to store grains, you can use me as you can. Pot, 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 mud pot, 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 brass pot. Children, I hope you enjoyed this song. Okay, children, let's
move on to the lesson. We are well known the topic is the two parts. Yes, there are two parts. One is mud pot and the other is brass pot. Children, do you know how these parts prepared? இந்த பானையெல்லாம் எப்படி செஞ்சிருக்காங்கன்னு நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen how the pot is prepared? The person who make the pot is called as potter. The mud pot is made up of clay and it's also called as clay pot, whereas the brass pot is made up of metal, that's brass. Mud pot வந்து களிமண்ல செய்யணும். அதே brass அப்படின்னா பித்தளை பானை. Okay children, let's watch and enjoy a video clip that how the pots were made. Children, have you enjoyed the video clips? Yes, I know. How would we call the person who is making the pot? Yes, he is a potter. In our story, the two pots go to the river. Children, do you ever went to the river or pond or lake or well? Yes, I know. Definitely you would have visited these places and especially river. We would enjoy swimming there. We can see lot of fishes and fishermen too. We can see boat and natural scenes in the river. Children, while going to this kind of places, you must be careful. You should not enter into the water without knowing the depth of the water. We should not do this without our parental support. Okay children, let's read the story and learn what happened to the pots. The topic is the two pots. There are two pots, mud and brass. We have already said that the two pots are mud and brass. Mud and brass go to the river to play. Mud and brass, both the pots, go to the river. Brass said, I will swim in the river, but you cannot. Brass pot என்ன சொல்லுச்சு? என்னால போய் ரிவர்ல நீச்சல் அடிக்க முடியும், but you cannot.
உன்னால முடியாது அப்படி. Immediately, soon the mud pot thinks, why? Brass can swim, but I cannot. He then asked to the brass pot, why? Brass said, if you hit a rock, you will break. Brass said, if you hit a rock, you will break. Mud said, let me try. And both the pots enter into the river. Mud and brass start to swim in the river. Mud and brass start to swim in the river. என்ன பண்ணுச்சு? ரெண்டும் பித்தளை பானையும் மண்பானையும் ஆத்துக்குள்ள இறங்கி நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிச்சு. Then the brass said, let's swim deeper. பித்தளை பானை என்ன பண்ணுச்சு? அந்த தண்ணிக்குள்ள இறங்குற வரணும் நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம்? பயந்துகிட்டு இருப்போம். தண்ணிக்குள்ள இறங்கணும்னு ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம். நமக்கு அந்த பயம் தெரியாது. அது மாதிரியே அந்த பித்தளை பானையும் அதோட வேலையை காட்டியது. என்ன சொல்றது? Brass said, let us swim deeper. என்ன பண்ணலாமா? ஆழமா போய் நீச்சல் அடிக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குது. Mud said, no, let's go back to the river bank. மட் என்ன சொல்றது? No, let's go back to the river bank. river bankனா என்ன? ஆற்றங்கரை. மட் என்ன சொல்லுது? வேண்டாம், ஆழமெல்லாம் வேண்டாம், பாதுகாப்பு கிடையாது, நம்ம ஆற்றங்கரைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. மட் went back to the river bank. சொன்னதோட நிக்காம, மட் உங்களைய மாதிரி ஒரு நல்ல குழந்தை போல, அதனால சொன்னதோட நிக்காம ஆற்றங்கரைக்கு போயிருச்சு. மட் went back to the river bank, but brass went on. brass என்ன பண்ணிருச்சு? அத சொல்றத கேட்காம ஆற்றுக்குள்ளே நல்ல ஆழமான இடத்துக்கு நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கு போகுது. Soon the river was deep. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த ஆறு என்ன ஆயிடுச்சு? அது ஆழத்துல மூழ்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. And the brass was not able to swim. ஆழத்துக்கு போனோம்னா பிராஸ்னால நீச்சல் அடிக்க முடியல. பிராஸ் என்ன நடக்கும்? நம்ம உள்ள போனோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்துக்கு மேல போயிட்டோம்னா நம்மளால நீந்த முடியலன்னா மூழ்கிடுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி பிராஸ் மூழ்குது. மூழ்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம அப்படியே மூழ்கிடுவோமா? கத்துவோம் இல்ல? அது மாதிரி the brass, help help said the brass. help help னு கத்துது. பிராஸ் கத்துது. அந்த ஆற்றங்கரையில யாருமே இல்ல. யார் மட்டும் தான் இருக்காங்க? அங்க மட் பாட் மட்டும் தான் இருக்கு. மட் used a stick from the river bank to help. உடனே அது யோசிக்குது. மட் பாட் என்ன செய்யுது? ஐயோ, நம்ம எப்படியாவது நம்ம ஃப்ரெண்டை காப்பாற்றணுமே அப்படின்ட்டு அந்த ரிவர் பேங்க்ல அப்படியே சர்ச் பண்ணிட்டு அங்க ஒரு ஸ்டிக் கிடைக்குது. அந்த ஸ்டிக் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதோட ஃப்ரெண்டான பிராஸ் பாட்டுக்கு காப்பாத்துறதுக்கு ஸ்டிக்கை கொடுக்குது. After that, mud and brass do not play in the river. அந்த சம்பவத்துல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? ரிவர்க்குள்ள போய் விளையாடுறதையே அவங்க நிறுத்திடுறாங்க. அன்னையில இருந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா, they only play by the river. புரிஞ்சுதா குழந்தைகளே? மட் பாட் அண்ட் பிராஸ் பாட் ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆற்றுக்கு போறாங்க. அப்படி போறப்ப ரெண்டு பேரும் பிராஸ் என்ன செய்யுது? மட் பாட்டை ஒரு சீட் பண்ணுது. எப்படி சீட் பண்ணுது? ஒரு டீஸ் பண்ற மாதிரி சொல்லுது. என்ன சொல்லுதுன்னா, மட் பாட் யூ cannot swim in the river அப்படின்னு. உடனே மட் பாட் யோசிக்குது, என்ன நீ போறப்ப என்னால போக முடியாதா அப்படின்ட்டு யோசிக்குது. அப்ப ஏன் என்னால நீச்சல் அடிக்க முடியாது? why I can't அப்படின்னு கேட்டு உடனே பிராஸ் பாட் சொல்லுது, நீ போய் பாறையில முட்டிட்டீங்கன்னா உடஞ்சு போயிருவ அப்படின்னு சொல்லுது. நோ, லெட் மீ ட்ரை. எப்பவுமே ஒரு கான்பிடென்ட் இருக்கணும். எந்த ஒரு விஷயத்திலையுமே கான்பிடென்ட் இருக்கணும். நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்மளால செய்ய முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கணும் நமக்கு. அது மாதிரி அந்த மட் பாட்டுக்கு ஒரு நம்பிக்கை. அது உடனே என்ன பண்ணுது? மீ ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீச்சல் அடிக்க போகுது. அங்க போன இந்த பிராஸ் பாட்டு அதோட வேலையை காட்டுது பாருங்க. என்ன சொல்லுது? we can swim in the deeper அப்படின்னு சொல்லுது. என்ன பண்ணணுமா? டீப்பா ஆழமா போய் நம்ம ஸ்விம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. மட் பாட்டு வேண்டவே வேண்டாம், அது நமக்கு ஆபத்து. வேண்டவே வேண்டாம், அது நமக்கு ஆபத்து. we get back to the river bank அப்படின்னு சொல்லுது. கேட்கவே இல்லை யாரு? பிராஸ் பாட்டு. மட் பாட்டு அதோட ரிவர் பேங்க்கு ஆற்றங்கரைக்கு வந்தது. ரிவர் பேங்க்னா என்ன சொன்னோம்? ஆற்றங்கரை. ரிவர்னா ஆறு, ரிவர் பேங்க் அப்படின்னா ஆற்றங்கரை. Mud pot came to the river bank, whereas the brass pot went on. அது ஆழத்துல நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா
shouted, help, help. இமிடியேட்டா அங்க யாருமே இல்லை. அதோட ஃப்ரெண்டு நம்மளை டீஸ் பண்ணி இருந்தாலும் அது நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு தான் அப்படிங்கிறதுல அங்க ரிவர் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக் ஒன்று எடுத்துட்டு வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டை காப்பாத்துது அந்த மட் பாட். அன்னையில இருந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ரிவர் பேங்க்ல தான் அவங்க இறங்குறாங்களே தவிர ரிவருக்குள்ள இறங்குறதையே விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டோரி. லெட் மீ ரீட் அவுட் த ஸ்டோரி அகைன். Listen children, there are two parts. There are two parts, mud and brass. Mud and brass go to the river to play. Brass said, I will swim in the river, but you cannot. Mud said, why? Brass said, if you hit a rock, you will break. Mud said, let me try. Mud and brass start to swim in the river. Brass said, let us swim deeper. Mud said, no, let's go back to the river bank. Mud went back to the river bank, but brass went on. Soon the river was deep and brass was not able to swim. Help, help, said brass. Mud used a stick from the river bank to help. After that, mud and brass do not play in the river. They only play by the river. Children, I well know you all would have enjoyed this story. Now we are going to learn a new words in this story. Let me read out the words. You listen and repeat with me. P-O-T, pot. The next one is M-U-D, mud. P-O-T, mud pot. B-R-A-S-S, brass. Pot, brass pot. River, R-I-V-E-R, river. S-W-I-M, swim. P-L-A-Y, play. H-I-T, hit. R-O-C-K, rock. B-R-E-A-K, break. R-I-V-E-R, river. B-A-N-K, river bank. S-T-I-C-K, stick. Children, you all like to hear story every time. Let me say a story in Tamil. சுபாஷ்னு ஒருத்தர் ஒரு ஊர்ல இருந்தார். அவரு வீட்டுல 2 பானை வச்சிருக்காரு. அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ரிவர்ல he went always to the river and collect water with his pot. 2 பானை வச்சிருக்காரு. அதுல போயிட்டு அந்த ரிவர்ல இருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வருவார். தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வந்து அவரோட வீட்டுல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு வருவார் தினமும். அப்படி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறப்ப சுபாஷ் ஒரு நாள் எப்பவும் போற மாதிரி ஒரு நாள் வந்து ஆற்றுக்கு போயிட்டு 2 பானையிலேயே தண்ணி மொழிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. வந்துட்டு இருக்கப்போ ஒரு பானையில மட்டும் கொஞ்சோண்டு லீக் ஆகிட்டே இருக்கு தண்ணி. அப்ப இன்னொரு பானை என்ன சொல்லுது, அவர் எப்படி 2 பானையில தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றாருன்னா ஒரு குச்சியில 2 எஜ்ஜிலையும் கயிறு கட்டி அந்த கயிறுல பானையை கட்டி வச்சிருக்காரு. அதை தோல்ல தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு சுபாஷ். அப்ப அந்த அந்த ஒரு பானை லீக் ஆகுது இல்லையா, அந்த பானையை பார்த்து அந்த லீக் ஆகாம நல்லா இருக்கக்கூடிய பானை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நான் வந்து எப்பவுமே இந்த தண்ணியை வந்து பாதுகாப்பா கொண்டு போறேன், நீ ஒரு வேஸ்ட், இனிமேல் நீ பயன்படவே மாட்டேன் யாருக்கும், நீ லீக் ஆகிட்டே இருக்க அப்படின்னு தினமும் அதை டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. சுபாஷ் இதை கவனிக்கிறாரு. ஆனா அவர் வந்து கொண்டு போயிடுறாரு. அப்படியே நாளடைவுல போயிட்டே இருக்காங்க. இதே மாதிரி டெய்லியும் நடந்துகிட்டே இருக்கு. வீட்லயும் போயிட்டு இந்த பானையில தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற இடத்துல இந்த நல்லா இருக்கு பாத்தீங்களா உடையாத பானை, அது வந்து இந்த உடைஞ்ச பாட்டு, அந்த உடைந்த பாட்டு கிட்ட திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்கு, நீ வந்து லீக் ஆகிட்டே இருக்க, நீ வந்து லீக் ஆகிட்டே இருக்க, யூ ஆர் யூஸ்லெஸ், யூ ஆர் வெரி யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ, நீ யாருக்குமே பயன்பட மாட்டேன், இனிமேல் நீ எங்கேயாச்சும் போயிட வேண்டியதானே, யூ கோ எனிவேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும்.
இதை கவனிச்சிருந்தாலுமே சுபாஷ் வந்து அதே மாதிரியே தினமும் அந்த பானையில தண்ணி கொண்டு வராரு, தினமும் அதே செயலை திருப்பி திருப்பி he is repeating the same work. One day, likewise, Subhas collect water from the river with the help of his two parts. இவர் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறப்ப இதே மாதிரியே the perfect pot, உடையாத பானை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அந்த உடைந்த பானை கிட்ட சொல்லுது, அது எப்பவும் சொல்ற மாதிரியே நீ வந்து லீக் ஆகிட்டு இருக்கேன்னு. அப்போ அவர் ரொம்ப நொந்து போயிருக்கு அந்த பானை. உடனே immediately the leaking pot asked Subhas, please replace me, என்னை வந்து மாத்திரு, நான் எப்பவுமே உனக்கு பயன்படாம இருக்கேன், யாருக்குமே எனக்கு பயன் இல்லை, எனக்கு பதிலா நீ ஒரு நல்ல பானைய வாங்கிக்கலாம்ல, நான் யாருக்குமே பயன்படாதமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அது நொந்து போய் சொல்லுது. உடனே சுபாஷ் சொல்றாரு, why you are saying like this, நீ ஏன் அப்படி சொல்ற, நீ லீக் ஆகினாலும் நீ உன்னுடைய நடந்து போறப்ப உன்னுடைய சைடுல பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. சுபாஷ் சொன்ன உடனே அந்த பானை அப்படியே திரும்பி பார்க்குது. தினமும் அவங்க நடந்து போற வழியில அவ்வளவு பூக்கள் பூத்திருக்கு செடியில. அப்ப சுபாஷ் அதை பார்த்தோன்னே இந்த பானைக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஏன் எதனால என்னை வந்து இந்த பூவை பார்க்க சொல்ற அப்படின்னு அது அப்பவும் ஒரு சந்தேகத்துல கேட்குது. அப்ப சுபாஷ் வந்து அதுக்கு விளக்கம் சொல்றாரு, நீ வந்து லீக் ஆகிற இடத்த நான் எப்பவுமே அந்த பூக்களுக்கு தண்ணி ஊத்துற மாதிரி திருப்பி வச்சுதான் உன்னை டெய்லி நான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன். இந்த பூக்கள் எல்லாம் பறிக்கப்பட்டு சாமிக்கு கொண்டு போறாங்க, அந்த சாமிக்கு போடக்கூடிய பூக்களுக்கு தினமும் தண்ணி ஊத்தரக்கூடிய பாக்கியம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சுபாஷ் சொல்றாரு. அப்ப யாருமே எந்த பொருளுமே எந்த விதத்திலையுமே யூஸ்லெஸ் ஆகாது, எப்பவுமே யூஸ்ஃபுல் ஆகும். எந்த ஒரு பொருளை நம்ம யூஸ் பண்ணணுங்கிற மாதிரி நினைச்சாலும் அதை நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சுபாஷ் சொல்றாரு. உடனே அந்த பானை, உடைந்த பானையை பார்த்து, உடையாத பானை இருக்கு இல்லையா, பர்ஃபெக்டா இருக்க பானை, அது சொல்லுது, ஐ எம் வெரி சாரி, என்னைய விட நீ தான் ஒரு நல்ல புண்ணியமான காரியம் செஞ்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு நாள் செஞ்ச விஷயத்துக்கு அது சாரி கேட்டுக்குது. சுபாஷ் தொடர்ந்து எப்பவும் போல அந்த தண்ணியை எடுத்து போறாரு, பூக்களுக்கு ஊத்துறாரு. அந்த லீக் ஆகிற பானையும் சந்தோஷமாவே இருக்கு. நம்ம எல்லாத்துக்கும் பயன்படுறோம் அப்படிங்கிற விதத்துல ரெண்டு பேருமே அந்த விதத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா அதுல இருந்து விளையாடிக்கிட்டே இருக்காங்க. Okay children, now we are going to learn new words in this story. Pot, a rounded or cylindrical container, it's called as pot. Mud pot, a rounded or cylindrical container made up of clay. களிமண்ணால செய்யறனால களிமண் பானை mud pot. Brass pot, a pot made up of brass. Brass is a type of metal. River, a large natural stream of water flowing in a channel to the sea. Swim, to move through water by moving the body. Play, an activity engaged in for enjoyment and recreation, especially by children. Hit, the act of hitting something or someone. Rock, the dry solid part of the earth's surface. Break, separate into pieces as a result of hit or strike. River bank, the land at either edge of a river. Stick, a thin piece of wood. Children, we learn the new words and its meaning in this story. Now, let's recall the lesson. Now, let's recall the story with this animated video. The two parts. There are two parts. They are friends. One day, they meet. They desire to go to the river. One is mud pot and the other is brass pot. This is mud pot and this one is brass pot. They meet with each other and start to go to the river. They reach the highway. Children, have you ever traveled in a highway? The road will be wide. The two friends, Brass and
Brass said, I will swim in the river, but you cannot. Mud said, why? Brass said, if you hit a rock, you will break. Mud said, I will try. Mud and Brass ready to swim in the river. The Brass first went down to the water and the mud. Brass says, how cool the water is. Mud replies, yes. Mud and Brass start to swim in the water. Brass said, let us swim deeper. Mud said, no, let us go back to the river bank. Mud went back to the river bank, but Brass went on. Soon the river was deep. Brass was not able to swim. Brass shouted, help, help. Mud tried to save his friend. Mud used a stick from the river bank to help his friend, and he helped his friend. After that, Mud and Brass do not play in the river. They play on the river bank. Being a children, you should not go near the water bodies without parental support. I hope you all have enjoyed this class today. Thank you. Bye.